Muraho mzee. Muraho neza. Amakuru mufite? Makuru ni meza nk'abandi. Yego twishimiye kukubona hano. Ahantu hitwa gute? Ahantu hitwa Kubwegera. Muri groupement ya Gakamba. Yego. Groupement ya Gakamba iri muri chefferie ya Plaine de la Ruzizi. Ariko hano duhagaze hitwa Kubwegera. Yego, Mulenge Today TV yishimiye kugera hano no kubasura. Mumerewe mute hano nyuma y'ibihe bitoroshe mwanyuzemo? Turashima Imana mbere na mbere kuko ari yizi bikora. Nkuko uvuye kubivuga twabaye mu bihe bigoye. Ariko Imana nyiri bihe itwunamurira inkota. Yego. Ubu uyu munsi turi bazima turashima Imana. Yego. Kabone nubwo abantu bose batarataha ngo baze mu mazu. Ariko nk'amatungo yaraje ari hano yasubiye mu ndyamo yayo. Yego. N'abantu b'abagabo bamwe baraza nyine bakaza kuyasura nubwo nta miryango yacu iraza. Ariko dufite icizere n'inzira yarakingutse nta kibazo. Yego. Umaze iminsi ingana gute urahangaha? Inyuma yaho habohorewe njewe maze icyumweru, uyu munsi niho nujuje icyumweru ndi hano. Umaze icyumweru uraha? Yego. Nta bwoba wumva ufite kuba waragarutse ahangaha n'ibintu byahabereye? Oya ntabwo rwose, usibye nyine biri abafaransa bazavuga ngo ibindi biri imbere na imprévu tubizi. Yego. Ariko turaryama, turaragira, tugahindura, abagenzi baragenda, activité zasubiye kuba. Hano iwacu cyane bakora ubuhinzi n'ubworozi, bagasura bagakora ubucuruzi bw'amata. Ndatekereza ko kuri uyu muhanda uva ibuvira uje Bukavu, iyi niyo centre y'ubucuruzi bw'amata. Usubije amaso ahangaha imbere mu kuboko kw'iburyo urabona hari abamama bicaye munsi y'igiti. Yego. Aho niho bagurisha amata, ayo bakunze kwita amashanza. Yego. N'amata asanzwe nyine. Turabona nyine abantu batangiye gushira ubwoba, activité zabaye. Ni buke ariko hariho icizere. Yego. Hanyuma ndabona ufite agakoni nk'umuntu wari uvuye mu nka, nubwo wenda tuhageze zishobora kuba zahutse. Amatungo yanyu bimeze gute? Ntabwo amatungo yanyu yajanwe wenda muri ibi bihe mwari murimo by'intambara aracyahari se? Mukuri iryo jambo mbajije riramereye ariko narisobanura mu buryo bubiri. Igitangaza ni ugusangayo twasanze, kuko yari mu maboko y'abanzi. Yego. Twari twahebye, ariko Imana nyine igira imbabazi. Yego. Hari izasigaye, hari izagiye nyinshi, ariko nanone kandi turacyacaniye. Imana yakoze ibikomeye, haracyari imbuto. Yego. Rero ikiture mu mutima cyane sari amatungo yasigaye. Ikiture mu mutima n'umutekano n'amahoro twabonye. Kuko kugira ngo ndagira inkijana, ariko mfite umutima ufite ubwoba mvuga ngo ntizitaha, n'abaziragiye ntibataha. Birarutwa nuko nuragira 10 ariko nzi ngo ziriya 10 zifite umutekano, zifite n'amahoro. Ibyo nibyo byishimo dufite. Hanyuma mwaba mumaze kungana gute bamaze guhunguka hano muri Bwegera mumaze kugaruka bo muri communauté y'Abanyamurenge? Nabikubwiye ngitangira kuko amafamiye ntayaraza. Yego. Hari abantu bacu bahunze mbere kubera nyine ingorane zabaye hano zo kubareva abantu no kubica. Bahunga mbere baja hariya hakurya muri territoire ya Walungu mu muhana wa Kamanyura. Bari bahatuye n'umwaka kugira kabiri. Rero abana bari ku ishuri, kugira ngo bacikize ishuri nacyo kiracyari ikibazo. Ariko abamaze kugaruka bose nabungeri. Yego. Abungeri bo bamaze kugaruka. Inka zose ziri hano, dufite ibibuga hano, dufite ibibuga birenga 10 by'Abanyamurenge. Yego. Yego. Hanyuma niki mwabwira abantu bahunze? Ndabona umutekano usa n'uwagarutse kuri ubu ngubu. Nubuhe butumwa mwagenera abantu bagiye bahunga? Ndagira ngo icyo baza nawe kurakibona. Ubu ngubu mwibarabara kurabona ni imizigo n'abantu baba bahunguka. Yego. Ubutumwa bwacu abantu bahunze ni amahoro nibagaruke. Nibaze dufatikanye n'abandi. Nibaze basubire mu mazu. Nibaze barebe imirima. Nibaze dutangire ubuzima bushasha. Icyo tubabwira twebwe turi hano kuri tere. Ni amahoro, umuntu araryama agasinzira, umuntu aragenda akagaruka. Ndagira ngo nawe wenyine uwo muhamya, aha ni ahantu hatamenwaga, aha ni ahantu umuntu atacaga. Ariko kubw'imbabazi z'Imana n'amaboko yadutije y'ingabo, ubu ngubu haragenda. Rero tukaba tubwira abantu abahungiye kure na hafi ngo bagaruke baze
twubaka igihugu umutekano n'amahoro byarabonetse. Yego yego. Hanyuma dusoza mwakwibwira abadukurikiye kugira ngo babamenye neza, hanyuma tuvuga amakuru tuzi ngo ni runaka, nimba wenda bitababangamiye. Ntabwo bitubangamiye kuko ibyo dukora nta politiki birimo, ni ugushishikariza abantu ngo baze. Jewe twaganiriye nitwa Mporana Faustin. Yego yego. Wabica imbaraga. Yego yego. Ntuye hano, ndi umuvukire wa hano, ndanahatuye. Rero nkaba mbabwiye ngo nibagaruke, bubake, tubane, dutangire imirimo, bave mu buhunzi buriya amahanga arabaho. Yego yego. Yego yego. Murakoze cyane, turabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza, n'abandi turizera yuko bari inyuma kabisa, ubu butumwa bwanyu buri buze kugera kure. Murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Asante sana. Jambo jambo mama. Jambo sana. Uko bien? Angalia hapa. Ndiyo, niko bien. Habari ya masiku? Nzuri. Hapa tuko wapi? Tuko Luvungi. Hapa ni soko ya Luvungi? Ndiyo. Ndiyo ndiyo. Pole kwanza na vita yenyewe imepitikana hapa. Tushapoa. Ndiyo ndiyo. Sasa habari ya leo, tulisikia hapa kulipitikana vita mingi sana, masasi, mabombe. Kwa leo mko aye wala fapa se mercredi tulikuwa hapa tukubaona, mlikuwa mumeenda wapi? Tulikuwa tulienda hapa Sange tu. Ndiyo. Sasa mumerudia hapa nyumbani? Ndiyo. Hapa ndio kwenye mnaishi? Ndiyo. Sasa maisha iko aye, naona huko nachuruza mihindi. Biko aye sasa maisha iko aye? Maisha iko bien, juu tunaanza churuza. Na tuko natembea tu kama kawaida. Hakuna wasiwasi yoyote. Batu yote maisha anza rudia? Ndiyo. Ndiyo ndiyo. Na kufatana na usalama hapa, usalama iko aye? Usalama iko mzuri sana. Hakuna mtu wa kubasumbua, mnatembea usiku, mnatembea mchana? Hakuna. Hakuna mtu wa kubanyanyasa? Hakuna. Ndiyo ndiyo. Ndiyo. Basoda haba banyanyase? Hakuna hata yeye hapo sasa. Tuko tu bien kabisa. Na wengine wenye mlikuwa mmekimbia nabo wako wapi? Nao wako wanarudia tu. Baisha rudia wote ama kuna kuko wengine wenye wangali kuko wenye bayarudia na wengine wako tu wanaendelea kurudia tu. Ndiyo ndiyo. Sasa wewe mwenye umerudia, nini unaweza waambia wale wenye bangali kule wenye hawayarudia? Naweza waambia barudie tu juu maana tuko tu bien, hakuna wasiwasi, hakuna boga, tuko na kesha gisi tunajisikia na tunalala sasa tunajisikilia. Sasa depo kwenye ulikuwa umeacha hii maharagi yako, ulikutana haba kuiba maharagi yako depo kwenye ilikuwa na mihindi? Mihindi. Nilikutana bimwa bilikuwa na vingine bakabeba kani bakukula njo siyo. Ndiyo ndiyo, pole kwanza. Sasa naweza nisaidia nisemeshe na mama mwingine. Jambo mama. Unaitwa nani? Mimi naitwa Vumilia. Vumilia. Ndiyo. Na wewe ulikuwa umekimbia? Ndiyo, na mimi nilikuwa nimekimbia. Ulikuwa umekimbilia wapi? Nimekimbilia Sange. Ndiyo ndiyo. Sasa umerudia? Nimesharudia na familia yangu yote, nikashukuru Mungu juu nilienda na familia nikarudia nayo. Ndiyo. Ndiyo ndiyo. Asante kama familia iko mzuri sana. Sasa wewe unafanya kazi gani? Mimi kazi yangu mimi nashinda msoko na churuza karanga. Ndiyo ndiyo. Sasa mbona wewe naona hauchuruze unasimama hapa? Mimi sasa sina hata kitu, nilifika kunyumba nikakutana vitu vyote waliiba. Hakuna hata kitu kimake nilikutanisha mnyumba, nilikutanisha walibomoa nyumba, vitu vyote wakabeba kabisa. Pole pole mama. Ndiyo, ndiyo. Ya muhimu kwanza ni usalama, usalama vile imerudi. Ndiyo. Na vingine vitapatikana kama watoto ni wazima na papani wote biko wazima. Ndiyo, vingine vitapatikana. Ndiyo. Sasa unaweza ambia nini wale wengine wenye wamebakia kule hawayarudia? Bale na waambia kabisa pole, barudie. Mungu analeta usalama kumuji wetu wa Luvungi. Mchana tuko na shinda kawaida, hakuna hata matatizo yoyote ile. Na usiku kabisa kukesha tunafikisha 20 tunaikala nje, hakuna hata wasiwasi hata mwa yoyote ile kabisa. Sasa kungambo ya usalama unaona aye kufatana na jeshi lenye lilikuwa mbele na lenye liko leo, unaona tofauti ni gani? Jeshi lenye liko na lenye lilikuwa so shuhudia juu tofauti juu hatuyamaliza nao wiki mzima, tukingaliki na siku ngapi tu, lakini lakini tunaona sasa Mungu tu ataendelea kuleta heri. Hakuna litashindikana. Sasa ingine swali la mwisho,
bei ya vitu ambazo mnachuruza. Mama huyu anachuruza mihindi, wewe unachuruza karanga, mwingine anachuruza kama ni tomate, mwingine anachuruza vitu. Bei iko aye paraporo na mbele bei bei kingali ile juu. Bengi walikuwa walirangua vitu kubei, lakini bei si walikuwa wanarangua, na sasa vitu ba mingi walikutanisha vitu ya mingi wanaviba kudepana madepo na manyumba. Kama ile kidogo yenye atakuwa aliabatika kupata yenye alikutanisha, na ndio yenye sasa hii anaingiza msoko kuangalia kisi tena taanze imo maisha. Ndio sasa mko napata bakilia bakilia wataingia polepole juu basi walishaingia mwingine. Ndio. Asante mama, tunawashukuru. Mungu aendelee kubalinda. Na nini unaweza ambia wale wengine wenye bangali kwenye balikimbilia? Antukana waambia warudie kabisa na usalama, tunapata usalama kwa mji wetu wa Luvungi. Asante sana, tunawashukuru sana. Amen. Yes, uyu munsi rero twatembereye tugenda dusura abaturage ahangaha turi mu isoko rikuru rya Luvungi. Nkuko mubibona ubushize kuwa gatatu cyumweru gishize twahageze, ibikorwa bitaratangira, isoko zari zitararema, abaturage bari bataragaruka, ariko uyu munsi rero twatemberereyeyo, isoko zatangiye kurema kabisa. Nkuko mubibona ku maskrini yanyu, ibintu byose birimo rwose. Mwabonye abamama bari gucuruza ibigori bihunguye cyangwa se impungure, batangiye inkweto ko murazibona, bose ibintu byatangiye. Activite zose kabisa hano mu isoko rikuru rya Luvungi kubazi muri aka gace. Byukuri abaturage bamaze kugaruka, ibikorwa byose bikaba byatangiye. Mulenge Today TV rero nkuko twabibabwiye ko tuzagenda tubana namwe kuri tere. Ibyo mubona aho ngaho ni biribwa, ibi ni bijumba, murabona ibintu byera muri aka karere mu byukuri, kandi twagira ngo tubabwire yuko ibi byose byera nta fumbire. Icyongeyeho bahinga mu buryo bwa kera butari uburyo bwa kijambere, ariko mu byukuri iki gihugu kirera mwabantu mwe, abantu muri hirya no hino, iki gihugu kirera. Ibi ni ibihingwa byera ahangaha, ibi ni ibijumba. Kubabaye mu misozi ya ruguru, ibi ni ibijumba by'ingozi, ibijumba bita ngo ni ibijumba by'ingozi, birera ku bwinshi cyane. Dore bimwe biba bimeze nk'umweru, ibindi bitukura, murabibona ukuntu ari binini. Igihugu cyera rwose, abamama barishimye, batangiye gucuruza rwose, bameze neza. Ibi ni ibirayi kabisa nkuko mubibona, ibikorwa byatangiye. Ubu ni ubunyobwa cyangwa se akabemba, murabibona ko ibintu byatangiye. Hariho n'intoryi ku ruhande, iyo ni imyembe murayibona kabisa. Ibintu byatangiye kabisa rwose, activite zatangiye. Isoko ni rinini, ibyo byose mureba ni isoko kabisa rya Luvungi. Abaturage baragarutse, abandi barimo kugaruka, kandi bari kutubwira yuko umutekano wabo urinzwe neza, nta kibazo rwose na kimwe bafite. Aba baturage ati ingabo ziri ahangaha z'impinduramatwara, ingabo za AFC, Armée Révolutionnaire Congolaise, ingabo za Twirwaneho, ingabo za M23, ati ziturindiye umutekano. Turagenda tukageza saa 3 z'ijoro, nta nkomyi nimwe, nta utubuza kugenda. Abantu bose nta kibazo na kimwe. Abari hirya no hino rero, abashoramari, abashaka gukora ibikorwa bitandukanye, uyu ni wa mwanya, uyu ni umwanya mwiza kabisa. Muze abari hirya no hino bafite amafaranga yabo, muze gushora imari zanyu hano kugira ngo muhinge, mucuruze. Nkuko mubibona, izi ni inkweto za magaze. Aha ni muri magaze, murabibona ababyeyi, abakobwa bari gucuruza, bafite amafaranga mu ntoki. Abakiriya batangiye kuza rwose. Ibintu ni uburyohe, igihugu kimeze neza rwose, igihugu kimeze neza. Abacuruzi muri hirya no hino, muze, ubu ngubu ibintu biroroshe. Inkweto za magaze murazibona, inkweto z'abadamu ziza cyane, murazibona kabisa. Ibintu ni sawa kabisa, ibintu ni sawa. Marche Santé. Yes, aha ni mu isoko ry'inyama, inyama z'inka nkuko mubibona. Kilo ni 10,000 by'amakongomani, kilo ni 10,000. Inyama ziryoshye cyane,
abacuruzi b'inyama z'inka babaze, ibintu bimeze neza rwose, namwe murabyumva ko ubuzima bwamaze kugaruka. Ubuzima bwamaze kugaruka, urazibona, uwo ni umutwe w'inka, ababurshe kabisa batangiye gukora, ibintu bimeze neza kabisa. Yego yego yego, inyama z'inka. Muraho shefu? Amahoro. Tumeze neza? Yego turashima. Yego twishimiye kugera hano Luvungi. Abo mubona imbere yanyu ni Murenge Today TV. Hanyuma mwatangira mutubwira amazina yanyu kugira ngo tuganire akanya gatoya. Je banyita Nzotuma Bahati Jacques. Yego. Batazira Kivuruga. Nkabandi umushefu de groupement y'Akakamba. Yego. Muri chefferie Plaine de la Ruzizi. Yego. Ari chefferie yahora yitwa chefferie de Barundi. Yego, nkaba nashatse gutemberera ngaha muri groupement ya Itara. Mu Ruvunge, nje kuraba ukuntu abaturage bo ngaha batangiye gutaha. Habe ni wanje nyine kubwegera, aracyaza umwe kuko benshi bahungiye Burundi, bararonka akaryo kukuntu botaha. Mugabo tuguma tubatera kamo kugira bagaruke mu muhana, baze gukurikirana ibyo bataye, imirima n'ibitungo basize. Yego cyane. Yego chef, twishimiye kubana namwe kandi tubahereza pole ku bibazo mwahuye nabyo by'intambara. Hanyuma ubu nyine ubuzima bw'abaturage ndabona hano isoko ryaremye, utubwiye ko wowe utuye hirya hariya. Ubu nyine ubuzima bw'abaturage bimeze gute ugereranyije no mu cyumweru gishize, urabona bimeze gute? Ubuzima bw'abaturage urabona bamara intambara zaciye zatumye batatana, bati ibintu n'abantu. Mugabo mwiyindwi kamwe y'uyu wa mbere kuri turimwo, abantu batanguye bagaruka bivanye n'abashitashe kare, bakababaza amakuru, bakabura kiri mutahe n'amahoro. Natwe turahari nta kibazo na kimwe, muze dukurikirana ibyo wacu byatakaye, imirima tuyikurikirane, turabe ukuntu amashuri yotangura abana bige. Mugabo hakaba n'abaturage bamaze imyaka 2 barahunze. Nka jewe nari maze imyaka 2 narahunze, nari mu gihugu ngira ngo nkarutse hirya y'ejo wa kane, ejo nzoba mwijindwi ngarutse, maze imyaka 2 n'ukwezi narahunze hanze, nari mu muhari wanje, nari mu gihugu wanje. Wari warahunze iki? Urabona twebwe muri groupement y'iwacu, muri chefferie y'iwacu, chefferie y'Abarundi, turafise ibibazo by'amoko. Ibibazo by'amoko, bene wacu abapfurero baguma batugwanya kuva ku basokuru kugeza n'ubu. Twebwe na gutura abakongomani, batwemera ko turi abakongomani, bagashaka yuko twirukana mu dusubira iwacu Burundi, bitari bukunde twese turi abakongomani. Ukurumva nicyo gihe bashatse kungandagura, Imana irakinga. Urabona ko ari abantu bafite ibigwanisho, natwe tuba ari abantu banyamahoro, dushaka ibintu by'ibigwanisho kandi dushaka kubana n'abandi. Abantu bahitamo guhunga abanyagihugu, habe n'ayandi moko nyine y'abapfurero nyine bakunda badashaka abancakubiri, nabo baciye babafata, nabo baciye barahunga. Hasigaye nyine bajya nyine bavuga ati twebwe nitubakeneye ni mugende wanyu, nago mutwara muri Kongo kandi muri abanyamahanga. Yego. None se bashingira kuki ubona nkawe nk'umushefu? Uri umukongomani, umaze imyaka n'imyaka, independence ubwigenge bwa Kongo bwabaye uri aha ngaha. Yego cyane. Ufite uburenganzira kimwe n'undi mukongo. Ubona bashingira kuki kugira ngo bavuge ngo ntabwo uri umukongomani, mufite chefferie yitwa chefferie de Barundi? Ubona baturanyi bashingira nko kuki? Icyo badusinza ni ibintu by'amacakubiri gusa, n'inda ndende n'amaronko. Urabona muri territoire ya Uvira dufise chefferie 3. Hari chefferie y'Abarundi, hari chefferie y'Abapfurero, ni chefferie y'Abavira. Mugabo iyo wacu cyane niyo yama yatotejwe. Ukurumva niyo yama yatotejwe kubera tufise imbo plaine nziza, imera iwoko ruratangorane. Ibona abantu baba mu misozi, ijya mu misozi nakiriyo. Ukurumva aho kuza basi tubane twese kumwe, ibo bagashaka batwomore kugira basigare mu matongo yacu, basigare mu matungo yacu, twebwe tugende duhangayika. Ukurumva mugabo bigakorwa cyane n'abapolitiki bamwe bari kurwego rwo hejuru, Kinshasa, za Bukavu, za ku territoire, nibo bagenda babaheza zijya mbaraga. Kuko ni ibintu bibabaza cyane,
raba ko batwiciye umwami Debivuze mwarabyumvishe uko bamwishe sans suite uherutse bagomba kunyica bansanze muri biro ya la police muri biro ya leta bankubita leta ibona banyica leta ibona abo batwicira taxateur wa cheferi bamwishe ku mugaragaro izuba riva abantu bose leta irorera muri icyo gitwa cyatubona nkuko leta isangiye imigambi imwe n'abajya abantu batugwanye kugira swati batwomu leta igatinya gusa kuseruka kubera tuzwi n'amakungu turakongomani nk'abandi bakongomani ikacisha rero mu bajya abanyagihugu rero bujya bwoko rero kugira barabukuntu wo tugwanya cyangwa twirukana. Hanyuma uvuze ko wari warahunze none ko wari warahunze ari wowe chef de groupement de groupement de chefferie chef de groupement ninde wari warasigaye ayoboye abaturage icya kabiri ese abo baturage uyoboye muri iyo groupement y'abarundi haraba abaturage se bo bari bagihari mbo kuva jewe nima umunga ngenda ari wundi yitira ngo n'umushefu ukurumva niwe yateguye abo bagwanyi bose ubona wese nuwo muri community y'abantu nagare muri community yacu nuko ngo yari umupfurero ukurumva rero agashaka ratugwanye kugira twomoke wasigarana ubutegetsi na niwe yahasigaye asigara nabandi banyagihugu bato mugabo nubwo bahasigaye nibahasiganye n'amahoro basigaye kuzibare mu bibazo byabo bahungu abazarendo babica nabi babatoteza nabi babahangayisha ibintu nk'ibyo ukurumva rero abaturage basigaye n'ubugeze kugegerana kuri kw'Imana nakwe dukurarangira abantu bahunze ubwo bagarutse mugabo narashize ndatangara umuhana warabaye igisanze gusa ukurumva donc abantu bari bahabaye nk'inyamiswa n'ibikoko donc na appétit y'ubunyene bwene igihugu bari bafite cyangwa y'ugukoraho baba muhababa habe neza babona yuko umwanya n'ubundi twogenda tutuguma ngaho none ubugereranyije abaturage bawe harabatangiye guhunguka se bagaruka mbo abaturage banje abari bahungiye ngaha muri Kongo nyine bari mu buce bwa hafi ariko barahunguka mugabo abari Burundi nibo urabona imbibi zitameze neza zogaye niho bakiya baraba so batema byo kunda leta yari Burundi ko yobaheza inzira bagahunguka ko baranyotewe guhunguka bagaruka mu byabo kuko ubuhungiro so bwiza hanyuma wowe ku giti cyawe niki cyatumye uhunguka nyuma y'imyaka 2 niki cyatumye wongera kumva ko ugomba kugaruka mu gihugu jewe umaze guhunguka urumva umwansi yangwanya yarahavuye siyo haragihari ukurumva mugere wakugwanya havuye umva ari amahoro utegerezwa gusubira iwawe atabwo yego ubwo none byumvikane ko AFC M23 twirwaneho ariyo yatumye uhunguka uragaruka kuko nukuri kw'Imana yitaza kuhaca jewe nukuri ubu ndamaze no gutangura swate ngeno nunguruza nunguruza ngena mu bindi bihugu kugira munge nyine nako none bo urumva umerewe ute kuba AFC M23 twirwaneho yatumye ugaruka urumva muri wowe umeze ute nukuri namahoro urazi ko mu buhungiro n'umuntu yagusubije iwawe akagusubiza iwawe no mu mabanga yawe mu gihugu cyawe wari umwami wari umushefu barakwirukansa ugiye ko mu buhungiro hanyuma burya bushefu wundi arabwinjiyemwo mu manyanga bukumbaraga afite we nambaraga ufite hanyuma ukaronga umuntu aje n'izindi mbaraga akamukuraho hanyuma akakugarura ujya muntu yatumye uhagarura na kontinue yaguhaye akakubwira ati buri umuntu afite kiwiwe akigarukemo urumva uwo muntu ugushimira yego hanyuma harabavuga ko abaturage benshi bagiye bahunga waho AFC M23 igeze bwica abaturage gira icyo ubwira abantu bagenda batanga izo message mbi wowe wageza aha uri mu butware bwa AFC M23 gira icyo ubwira abo bantu batanga izo message bo nukuri kw'Imana barakubwira nuwo kwanga urukwavu niyo vuga yuko rukiruka ukurumva yego nubwo bovuga semwe afise iriko yahohotera abantu kuva jewe nshika na kibi ndabona ukurumva nabajya bavuga yuko hari abantu baye batotezwa bamerewe nabi kubera afise baye babica bakagira iki ico ni kinyoma n'kwimana kuko kuva nshika mbere nanu umusodo ubona mwagenda azunguruka abanyagihugu atoteza abantu agira iki oya abahuye n'ibibazo by'intambara ari bahuye n'ibibazo mugabo kuvuga umuntu bamaze gufata amaze kumutoteza icyo ni kinyoma gusa n'inkozi zibibi bajya bazarendo bakoreye abantu bibi babona yuko kugaruka ino bizobagora nibo bagenda bentoxika abandi kugira nibasubire kugaruka n'abandanye bahunga mugabo mucamake vraiment AFC M23 na kibazo na kimwe turabona ko cyangwa tumaze kubumva ko abantu baratekanye na niyo mpamvu n'abantu bahaye bagaruka ngira ngo mpamvu n'imodoka buri mwanya kujaza isomba abantu bakagaruka bakaza abazana amaguru bakaza
ngira ngo hari ubwicanye nta muntu yohirukanye cyangwa hagaruke n'ingoga. Yego cyane. Dusoza chef wamaze gutaha. Gira icyo ubwira abandi baturage bakiri hirya no hino baba bo muri sheferi yawe groupement yawe uyoboye ndetse n'abandi batandukanye Banyamurenge abapfu rero n'abandi bagiye bahungagira ubutumwa ubagenera message. Ubutumwa no basi wundi. Ubuhungiro ni ubuhungiro. Ni muhira ni muhira. Yego. Ukurumva kandi je ndi umushefu sindi umushefu w'abarundi. Ndi umushefu wa groupement w'amoko yose. Umunyamurenge, umurundi, umupfurero, umubembe, umushi aho bava bakashika hose. Aba iyo bahungiye bose n'abari bamaze kujya za Uganda, za Amerika, za hehe. Ni kuri kwimana nibagaruke. Nibagaruke twubaka igihugu cyubakwa n'abantu. Cyubakwa n'abantu kandi kubakwa n'amoko yose. Ahantu hari amoko yose ategeza kubiterambere. Ahantu hatari amacakubiri ategeza kubiterambere. Nibagaruke jewe umutware wabo nari narahunze ntagarutse ndi mu karere nashatse ndababere akarorero. Ndababere akarorero yuko nagishize mu gihugu rero nabo nibagaruke rero umwami agirwa n'abantu. Yego. Urakoze chef, reka tugushimire. Murenge Today TV iragushimiye kandi twishimiye kuba mwongeye kugaruka n'abaturage turizera ko bari buze. Ubutahani twongera kubakenera muzongere muduhe umwanya. Nukuri karibu kandi cyane. Soyez les bienvenus. Abaturage ni bamara kugaruka muze kubatemberera mubona ukuntu bahaye bagenda biyongera nabo bonyine muzo bashikira baheza amatemwanyaje nibyo bazoba basanze bihari. Murakoze cyane. Murakoze nanjye. Asante. Niazi miki mzee? Niazi risawa bwene hano kuluvunge. Tukatibita hano twanazunguluke sange twanahekerwe nena twanahike kibirizi banaje tugaruka amahoro gakola twanagaruka n'ingavu turi hano haluvunge ibindi byose biri sawa umuntu wetagera ngiswa noza. Umuntu amugenda saa moya saa mbiri saa tatu saa ine ndavuga mu makohe twanagera twabura abandi boshe bashwa mu migazi abashube Burundi baguma bakazija mu Luigi bagaruka higura amahoro gaba ahandu hari sawa bwenene abashube buvira boshe tukari abaseha bayija abandi baje amamoto abashube sange abashubire mera bamanuka boshe bakola hano abashube na mutiri bagwete bagamanuka zene abashube ndolera abashube buheba abashube rurambo kuzamuke ruguru batakoleka cyaza haguma kuwate na kirwi bamanuka abatakola bagasoke bijojo baguma bahamwitu bashomushubire ruguru haliko to bahamagala bagaluka bakola hano abatakola mugende bibangwa bagaluka bakola hano nyehe tukola hano nengavu tugate 5 ndayo shida yoshi ngavu sigaragira bangire banatahewuja ndayo shida wewe utakatibita nyenga tibitari ngahikembere bana tuwamagala kumutula kola tuwanagaluka hayi uko ugatibitira hahi nyenga tibita ngashaka hano nanasoka ekahanda ngasoka nengavu ngashaka nalenge sedese nalenge na mutiri nanasoka ekahanda nanalukira emutarure nanayika paka ekibirizi nanayika pakerwe nena nanajulukane lubirizi katira bana tula kwa mahoro gakoleka aya tunaje tuyizi nenzira shipake bwegera paka akutongo bana tubiramo twale biraro binyi muluvunga umutuzi twantweka muluvunge ko tunali ngavu ndashira yosho wewe wali gweti ngavu nyena ali gweti ngavu twalitibitini ngavu igana na Rwenda mwana tereke ngavu nguma izindi zose tukazireta zose zihari izindi zose uzigweti izindi zose nizigweti sasa biki mugatibita tukatibita mabombe gakakaye bakatuma mabombe gana lugabone twana tukatibita hariko ndaye mundi bakayita irumuguma umurahi. Okay, ko kuno mwagaruka nabona isoko lyarema hano haruvungi abantu bagweti bagagaruka biki byatuma abantu bagagaruka kuzene abantu bagaruka babona umutula igulu abambere bakagaruka banagwana umutula abakabiri banagaruka banagwana umutula abandi boshe banagaruka abantu babona umutula ubwo mutula gwaletwa na nyandi umutula gwalweta nabasoda bo baleta igulu baje ndaye mundu bahoma kohe umundu bakagwato bwambere natakwagwana umutula ndako bakamugira okagaruka nembere ndako bakamugira okagaruka ngavu ndako bakamugira yana garuka nagende bwira abandi bari mugaruka tugwebera nabala basoda tubona ko bari bagumanda ko bakagira abantu abandi boshe nambatali abo basoda baleta umutula bali banyandi hano tuije hano mukongo hari basoda bingi hari FARDC hari abazalendo bamayimayi hari abarundi basoda bo baleta umutura hano Luvungi bali basoda ngise abasoda bahunuke kamanyilo M23 baleta umutura hano ko kuno wadeta ko babahelezo umutura gwingi batwezo umutura mwingi kwa sababu ndebe gwe bakuye muwage ngisi mundu yeshu waleta hemwage batayihuma kona nde mundu baho makohe abandi bana masima ikifurero cyane cyaba kinini ugereranyishe
igihe mwari kumwe na FARDC nabo buno bano basoda ba M23 twirwaneho AFC banyandi bagoti bakabaherezo mtura mwija twanakona watu batuze mtura mwija ngo ndaye bagoti bakashurika ndaye bagoti baganyagana ko twigwe twashumufurikana no kunyagana no kulashama sisimi ariko nakira no muluvunge ndavivorsa sikirulugum nyehe nengatanga hano muluvunge nyehe ndazindi vo kurisa sikirulugum ndazibana kino musoda masubani koko ngaba no musoda na urutsi kutwa yija bali kumutwari no kusafu ndazibana musoda muzo nuka mukaya muzo abandi bari kizishiba banazunguruka hano mukaya bali kazunguruka mukaya no kufurika bandu banabanyaga no kunyaga abantu basa abandi bali kumutibita no kuyo ariko bano bohe bataguta bano ndaye bazihumako ndaye bazinyaga abandi bose bari sawa no mutwe nabona hano musoko no mu centre ya Ruvungi Bwegera muri Banyamurenge muri Barundi muri Babembe mubanye gute omutula gwenyu mubanye gute mumereranye gute twe twana kumutula gwabasaho ko sawa ndakabira bagwe bagatola muno muri Mubembe muri Murundi muri Munyamurenge ngisi mulala guri muno ariko ndagumulala bazicyagura boshi naho bagwe bagenda ndaye mundu bazihuma ko abandi bose bagareka bagenda hu bikiwanga bwira abandi bakiriyo munde bagatibitira barirwe nena abariri mu migazi mu mashamba yo bikiwanga babwira abari mu migazi ngatwe tubatuzibe ngabo twe tugabahamagare bari mwiyije murete ngavu mutulaguri hano mutayitrenga ave munda mwatibitira muzigalo zije hano nabari butambo tubabara mwishiro rendalo yayo shida hano ndembi wetwaga makwano aba mahoro ndaye kuzimba mundu ubuzimba boshe lo kujigulo mundu munyumba ndabo buri hano abantu bosha n'umutula mwije mweshi wowe tulifaranga lo mulubonesa ndako bakakugira bananga mahoro gari bikiwanga bwira abantu mugenda bagabesha banadeta ko ino guverinoma ya AFC igwetiga yita abantu igwetiga bashurika bikiwanga bwira abantu bo mugenda bagabesha abantu twe kiri ko kolokere twahamagala kukiri kinyoma kiri nabali Burundi baburenze kinyoma twabura kinyoma ndaye mundu baziyita twe twatanga hano twaje n'inzira yo shipaka hano twe twabena muno kwisa saa 3 saa 4 ndaye mundu baziyita ariko amamuga jabu kangana mujabu kana tubira ko baburenze ariko bashobora jabu kana bali Burundi hariko mundu takole bibangwa ko hano umundu takole bijo zero kwabo hayiji bijo hagajabu kena rurambi bende kitoga kera bamanuka bali hano higuru twe tukabahamagara twabura mutula muganuke bali hano bakora mukungenda no saa bikiwanga bwira abari Kinshasa guverinoma ya Tshisekedi nabo babitakwira bagweti bagabwira abantu banababwire ko Banyamurenge batari bakongomani banadete ko abarundi batari bakongomani bagende mwabo baguma bagende Rwanda abandi bagende Burundi bikiwanga babwira kuzene ubonabona mugweti murabanye neza mumereranye neza nubuye butumwa wababwira bari bakomeza babaza bibamwe amacakubiri ngo mwangane kandi ndikubona mumeze neza mwisoko abantu bari gusangira mumeze neza nubuye butumwa wabagenera bari bakomeza batandukanye twe twanga babwira Abanyamurenge tuje kubali bakongomani ko sabu nyihonga butwe twabatukumana Abanyamurenge kuguma twanatulana nazene kuno niri hano tutuzira ngavu tweshe kuguma hano kuvuga twabana kuguma twatulane rugulu twanamanuka tweshe paka hano twanatulane n'ingavu no kwisa koko nije Abanyamurenge bari bakongomani twagwate vote tweshe kundondo karte nguma utumuru wangu atane karte nguma atane na mukongomani twagwate karte kumba tweshe habibangwa twanajimanuka tweshe hano twanabera twagwate karte tweshe kumana no karte tweshe munatulini twanakulana nabo nije kubali bakongomani bangamlaga abandi n'abarundi bakabekaje abantu Abanyamurenge tuje kubali bakongomani kumazina gawe ukizibuzi wa Nyandi nyene mbuzi kwa magambo Lukumbu reka tugushimire Dr. Erubuga yes reka tugushimire Magambo wakoze cyane kandi ugize neza gutanga ubutumwa dukomeza kubifuriza gukomeza kubana neza mwese hamwe Abanyamurenge abapfurero ababembe abarundi nibyo byiza ama message yandava Kinshasa n'ahandi muyareke urakoze cyane sawa jambo papa jambo hapa tuko Luvungi kwa majina unaitwa nani mimi naitwa Baguma Kahindo Johnson yeah. Sasa leo tuko Luvungi la fois passée semaine passée tulikuwa hapa tukakuta hakuna population mulikuwa wapi wewe ulikuwa wapi tuambie sisi tulikuwa tunatoka kidogo kukimbilia hapo Marwenena ngambo ya chini ya Sange lakini wakati tuliposikia wakombozi wanafika ikabidi turudie mchini. Wakombozi gani wanaitwa nani hawana jina? Ni Armée Révolutionnaire AFC bar M23. Ndio. Sasa kwa sasa naona aktivite zimeanza, wachuruzi bako bakuzisha nyama vitu mbalimbali maproduct tofauti.
Ni nini imetuma mnarudi na mkatoka kule kwenye mlikuwa mmekimbilia? Kama tumefikiria kurudia kwa sababu hata na mimi ni changeur, ni kambiste mfunga pesa. Tumesikia kwamba usalama unakuwa mwingine na hakuna tena matatizo wala ile maneno ya uongo kuyasikia. Ikatubidi tu turudie, tusifie porini na japo tuko na manyumba za kulala ndani. Okay, naona hapa ni Sekomsi kulikuwa naishi makabila tofauti mbele na Wanyamulenge, Warundi, na shefu ametuambia alikuwa amekimbia. Eske mbele hizi kabila zote Wanyamulenge, Warundi, Wafulero, Wawembe walikuwa naishi hapa, walikuwa wanatembea sawa gisi tunawaona hapa? Wote walikuwa wanatembea kabisa. Hatukuwa na tatizo ya makabila. Kama tatizo ya makabila likiafika ni wakati Chilombo Tshisekedi huyu president aliingia, ndio alianza vitu ya kupasa, anaanza bagua. Hatupendi hawa, ni mtu mwenye hakusimama kumsimamo juu ya makabila na ingine malugha. Ikatubidi na si wakongomani wa moja wakaanza kupanda ile chuki kati yao, lakini wakati wakombozi walifika tunaona kumbe binye Chilombo alikuwa anaambia wakongomani ni kuwaingiza tu katika shida yenye haina msimamo. Alors, concernant la cohabitation pacifique, ici il y a plusieurs communautés, les Banyamulenge, les Babembe, les Bafulero. Quel est le message que vous pouvez donner au gouvernement de Kinshasa, dirigé par Félix Tshisekedi, aujourd'hui, qui divise les Congolais pour qu'ils puissent continuer à régner? Vraiment, ce que je dirais à propos de ces cohabitations sociales, j'allais seulement dire au gouvernement de Kinshasa de nous prendre en charge, de ne pas semer des désordres concernant la discrimination raciale, la discrimination nationale. Donc, on est là, on est libre, comme nous sommes déjà libérés par la FCM 23 et que la population en général de la RDC congolais ne puisse pas tenir compte de ces mensonges provenant de Kinshasa. Vraiment, nous vivons une vie paisible depuis que l'armée révolutionnaire ARC, en sigle, était venue à Luvungi, à Uvira et consorts. Vraiment, on est libre, je peux dire. Ok, pour vous, vous souhaitez que l'AFC M23 s'arrête ici au Sud Kivu ou bien? Et par rapport à cette question, même aujourd'hui, si on peut me dire que l'AFC M23 progresse directement vers Kinshasa, c'est là que la population peut être contente. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question. Si une fois l'AFC M23 se retire de notre province, de notre territoire, comment seront les gens aujourd'hui? Comment est-ce que les jeunes vont se comporter vis-à-vis aux discriminations raciales qui étaient déjà semées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, quand il y aura le retrait de l'AFC M23. Or on est déjà libre, on est déjà en paix, et si une fois l'ARC vient de se retirer, comment est-ce que nous allons nous comporter, nous jeunes? Donc vous souhaitez qu'il continue même dans d'autres provinces jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à Kinshasa. Et si le gouvernement de Kinshasa n'est pas d'accord, qu'il reste avec l'AR Kinshasa, nous allons rester avec l'AFC M23 ici dans notre territoire, parce que nous sommes vraiment libres. Vous êtes libre? Libre à jamais. Vous circulez libre sans problème? Nous circulons librement. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dérange? Il n'y a personne qui nous dérange. Seulement que parce que nous sommes en pleine guerre, malgré que la paix vient d'arriver tout à l'heure, mais nous n'allons pas continuer jusqu'à 22 h, jusqu'à ce que l'administration sera installée à Luvungi. C'est là qu'ils vont nous donner comment est-ce que nous allons marcher avec le temps. Merci, nous vous remercions. Nous espérons la paix avec l'AFC M23. Merci beaucoup. Et tout ça. Ok.